Welcome to Tejas Academy classes. So let's go into our current affairs session of today. So let's start with the part 1 of our current affairs. So part 2 you can see in our app. For the second part of the current affairs, you can download Tejas Academy app and can view the second part of our current affairs. So first, so recently the news we have seen that Ladakh first biodiversity heritage site. So what is this biodiversity heritage site? Who are going to designate such tags? Okay, what is the significance of it? What is the parliamentary enactment behind this particular for heritage site declaration and all? So that details we'll see it. So this was declared to be the first Ladakh site, first biodiversity heritage site. Okay, asali dento chuddam. This is called as a bird's paradise. Endukante idi oka birds oka breeding site anamata. Okay, enti this one, this Yayaso Lake of Ladakh, Yayaso as a first biodiversity heritage site ga recognize chesaru Ladakh lo. Okay, ఇది ఏమంటే బర్డ్స్ పారడైజ్ అన్నమాట. చాలా బర్డ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి బ్రీడింగ్ సైట్ అన్నమాట. ఎస్పెషలీ బ్లాక్ నెక్డ్ క్రేన్స్ కి ఇది బ్రీడింగ్ సైట్ దిస్ ప్లేస్. సో ఈ ప్లేస్ ని బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ గా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. So now we'll see like why it was declared and who can declare that biodiversity heritage site. So manaku any state government ante aa particular state governments biodiversity heritage sites ni recognize cheyochu according to Biological Diversity Act 2002 prakaram. Okay, manaku Biological Diversity Act eppudu vachindi 2002 lo. Ee act prakaranga any state government can declare a biodiversity heritage site anamata. Okay, అంటే డొమెస్టికేటెడ్ స్పీసీస్ కానీ వెరీ రేర్ థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ కనుక ఆ ఏరియాలో కనుక ఉంటే దెన్ ఆ ఏరియాస్ని బయోడైవర్సిటీ ఆర్ హెరిటేజ్ సైట్స్గా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎనీథింగ్ వెరీ డొమెస్టికేటెడ్ స్పీసీస్, థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ కానీ హై ఎండమిజం ఉన్న స్పీసీస్ని ఉన్న ఏరియాస్ని బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్గా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారంటే దీస్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ 37 అకార్డింగ్ టు ద బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ యాక్ట్. బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ 2002 ప్రకారం సెక్షన్ 37 ప్రకారంగా దీన్ని డిక్లేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే దట్ ఫ్రెజైల్ అండ్ యూనిక్ ఎనీ ల్యాండ్ ఫార్మ్ కెన్ బి ట్యాగ్డ్ యాజ్ ఎ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్. ఓకే, ఫ్రెజైల్ అంటే ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ ఈజీగా అవుతుంది అనమాట. ఆ ఏరియా దట్ ఏరియా విల్ గో ఇంటూ ఎ వెరీ ఫ్రెజైల్ అంటే లిటిల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ దట్ ఎకో సిస్టమ్ కెన్ బి డ్యామేజ్డ్ అనమాట. అలాంటి ఏరియాస్ని కూడా అంటే కొంచెం ఎకో సిస్టంలో డిఫరెన్స్ వచ్చినా కూడా అక్కడ ఉండే స్పీసీస్ చాలా డ్యామేజ్ అవుతాయి అనుకునే ఎకో సిస్టమ్ ఏరియాస్ని ఫ్రెజైల్ ఏరియాస్ అని అంటారు. ఓకే, ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీలీ డ్యామేజ్డ్ ఏరియాస్. అండ్ యూనిక్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, యూనిక్ అండ్ ఎనీ ల్యాండ్ ఫార్మ్ కెన్ బి ట్యాగ్డ్ యాజ్ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్. ఓకే, అవి కోస్టల్ ఏరియాసే అవ్వచ్చు, హిల్లీ ఏరియాసే అవ్వచ్చు, మెరైన్ కోస్ట్ ఎకోసిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్లాండ్ వాటర్స్ అవ్వచ్చు, వేటినైనా కూడా బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, మనకు యాక్చువల్లీ ఈ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ అనేది ఏంటి, మెయిన్లీ పర్పస్ ఏంటి, కన్జర్వేషన్. ఏం కన్జర్వేషన్? మన బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి, వేరియస్ ఫార్మ్స్, లైఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. ఓకే, life means not only human being, many species are existing. Okay, so life is existing in various forms. వాటన్నిటిని కన్జర్వేషన్ చేయడమే ఈ యాక్ట్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్. సో సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, అంటే బయోలాజికల్ రిసోర్స్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈక్విటబుల్గా షేరింగ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అనేది జరిగే విధంగా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. బికాజ్ మనకు బయోలాజికల్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్లోరల్ స్పేసెస్ దెర్ ఇస్ అ రిచ్నెస్ ఇన్ అవర్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ మెడిసిన్స్, రైట్? There is a very rich traditional knowledge in our floral plants regarding medicine, the usage of the plants for the medicinal purpose, right? So ee knowledge ni there should be a fair distribution of that knowledge. So వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఈ యాక్ట్ అనేది it will take care of, it will conserve that. Next,
ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా 3 టైర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, నేషనల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఉంటుంది, స్టేట్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు ఉంటుంది, బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ అట్ లోకల్ లెవెల్. ఈ విధంగా 3 టైర్ స్ట్రక్చర్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ కన్జర్వేషన్ అనేది 3 లెవెల్స్ లో జరుగుతుంది. నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ, స్టేట్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్, లోకల్ లెవెల్ వచ్చేసరికి బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ అంటారు. సో వీళ్ళ పర్పస్ ఏంటి, ఈ 3 అథారిటీస్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీస్. నెక్స్ట్ ఫీచర్స్. ఈ యాక్ట్ ఏంటంటే, దిస్ యాక్ట్ ప్రొహిబిట్స్ any person or organization from obtaining any biological resources occurring in India for its research or commercial utilization. అర్థమైంది కదా, అంటే మన ఇండియాలోని బయాలజికల్ రిసోర్సెస్ ని రీసెర్చ్ కానీ కమర్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కనుక చేయకుండా ఇట్ విల్ ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది. వితౌట్ అంటే ఇన్ కేస్ ఏదైనా బయాలజికల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ఇండియాని మెడిసినల్ పర్పస్ గాను కమర్షియల్ పర్పస్ గాను యూజ్ చేయాలనుకుంటే మన నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ యొక్క పర్మిషన్ మేరకు మాత్రమే చేయొచ్చు. అదర్ దెన్ దట్ దే కెనాట్ డూ ఇట్. నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ యొక్క పర్మిషన్ మేరకే మన ఇండియాలోని బయాలజికల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫ్లోరల్ స్పీసీస్ అవ్వచ్చు, బర్డ్ స్పీసీస్ అవ్వచ్చు, అనిమల్ స్పీసీస్ అవ్వచ్చు, ఆ స్పీసీస్ నుంచే గనక if they wanted to extract anything, it requires national biodiversity authority permission. Then only they can use our resources. మన బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్ ని అప్పుడే యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, మెయిన్లీ ఈ కంప్లీట్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మన బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్ ని కాపాడుకునేందుకు. మన బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్ ని కాపాడుకునేందుకు. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్. సో విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ అంటే విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ కంట యునెస్కో హెరిటేజ్ ట్యాగ్ రానుంది. ఏంటంటే ఫస్ట్ లివింగ్ హెరిటేజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఒక ట్యాగ్ రానుంది. ఎవరికి, విశ్వభారతి యూనివర్సిటీకి. విశ్వభారతి యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ లివింగ్ హెరిటేజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ గా ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వబోతున్నారు ముందు. దట్ ఈస్ బై యునెస్కో. దట్ ఈస్ బై హోమ్, యునెస్కో. సో విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోనామస్ యూనివర్సిటీ located in Shantiniketan at West Bengal. In West Bengal. This is very well known for its visual art practice and research in India. మన ఇండియాలో ఇది దేనికి ఫేమస్, ఆర్ట్స్, విజువల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రీసెర్చ్ కి ఇండియాలో విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ autonomous university located in Bengal at Shantiniketan. ఈ యూనివర్సిటీని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ in the 1921. In 1921, Rabindranath Tagore established this university. Remember this. Let us solve one question. See, recently 242 crore over a period of 5 years to undertake research on lab-grown diamond. Lab-grown diamonds మీద బడ్జెట్ ని allocate చేశారు. ఏ ఐఐటికి ఇవ్వడం జరిగింది? The question is, remember, IIT Madras. Next. So Reliance Retail becomes the first to accept the digital rupee at stores. You know digital rupee, my Central Bank of India, that is RBI, has introduced digital rupee in 2022 December 1st. Digital rupee. So our digital rupee ni they started accepting in the retail sources like Reliance Industries, Reliance stores lo. And this digital rupee is by RBI. When it was introduced, ఇది important మనకి. Digital rupee introduced on December 1st, 2022 was getting accepted at Reliance Digital Resources. They are accepting the digital rupee. Remember, there is the inclusiveness. Next, Sundaresh Menon is the chief guest of 73rd Foundation. మనకి actually January 28th, 1950 లో Supreme Court of India ని establish చేశారు. So this year will be 73rd year, right? So this year, Sundaresh Menon, he is actually the chief guest for our Supreme Court Foundation Day. He is the chief guest of Singapore. Singapore chief guest has invited for this year's annual day Foundation Day. That is on 28th January 1950. So this year, who is visiting? Sundaresh Menon.
Sundaresh Menon. Who is Sundaresh Menon? He is a Supreme Court of Sri Lanka's Chief Justice. Next, Indian Railways. So Indian Railways introduced Garvi Gujarat tour, okay, as a part of Ek Bharat Shrestha Bharat, okay, scheme kinda ante mana Gujarat loni heritage ni showcase cheyadaniki vachina tour project idi. So who is introducing? Indian Railways, okay. So major attractions enti? Statue of Unity, Champaner, Somanath, Dwaraka, okay, ivannitni kuda Nageshwar Bed, Dwaraka, Ahmedabad, okay, Patan. These are all places which are covered under this Garvi Gujarat Tower, which is a part of Ek Bharat Shrestha Bharat scheme. Okay, who is introducing Garvi Gujarat tour? Indian Railways, covering all this heritage, vibrant heritage sites of the Gujarat. Clear? Showcasing all the significant places of Gujarat. And now let's move into the second part of our current affairs session. Next, Amit Shah laid the foundation for nano urea. Okay, urea we know a fertilizer, a nitrogen fertilizer. We know nitrogen is very much important for the soil, right? The richness of nitrogen is very important for the soil, for its growth and for its productivity and all. So nano urea, manaki actually farmers enti, urea being a very cheapest, it is used by the farmers in a heavy content, in a heavy quantity. Because of that heavy quantity usage of urea, it is disturbing the soil health, okay, soil health of the field. So government has come out with a new idea of using nano urea. Means what? The same urea you will find in very nano particle. The same chemical which is providing the nitrogen will be available in the nano size. So recently Amit Shah has laid the foundation for the nano urea at Jharkhand. Okay, this is the 5th nano urea plant in India. First nano urea plant was established in Gujarat. Remember. Okay. Next, let us see some details about Jharkhand. So in Jharkhand, you can see Baidyanath Temple, okay, Parasanath Wildlife Sanctuary, Dalma Wildlife Sanctuary, Udwal Lake Bird Sanctuary. This is lake. Remember, Lake Bird Sanctuary, Palkot Wildlife Sanctuary, Mahuandar Wildlife Sanctuary. Ivanni sanctuaries, మీరు ఎప్పుడు repeat చేసుకుంటూ ఉండాలి. Exams లో they may come like asking any sanctuary, okay, or any lake, bird sanctuaries. Next, so 3rd Khelo Indian Winter Games. So they are going to be held at Jammu and Kashmir. The mascot for this is snow leopard. Okay, snow leopard. Okay, you know snow leopard depicts the heritage of the Himalayas. Snow leopard. Okay, so this is going to be held from 10th to 14th. So winter game this time at Jammu and Kashmir at Gulmarg. Next, CAG. Okay, Comptroller and Auditor General, 6th Shanghai Cooperation Organization Supreme Audit Leaders Meeting to begin in Lucknow. This is Supreme Audit Leaders Meeting at Lucknow. అంటే ఏం లేదు, మనకు షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ చదివాం కదా. ఓకే, సో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి క్యాగ్స్ ఉంటారు కదా, కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్స్. ఓకే, కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిట్ జనరల్స్ ఉంటారు కదా. సో దీస్ జనరల్స్ అందరు కలిసి దే హ్యావింగ్ ఎ మీటింగ్ అట్ లక్నో. ఓకే, ఏంటిది ఆ థీమ్ అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎమర్జీ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ద ఆడిట్. ఓకే, ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఆడిట్, దట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. మనకు క్యాగ్ ఏం చేస్తారు, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, హీ విల్ ఆడిట్, ఓకే, ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆల్. Okay, he is the CAG, Comptroller and Auditor General. Who is the present Comptroller and Auditor General? Girish Chandra Murmu. Girish Chandra Murmu is the present Comptroller and Auditor General of India. Next. So Yogi Adityanath launched the Digital India Mobile Van. So why Digital India Mobile Van? So mainly to improve the awareness. అంటే ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ని డెవలప్ చేయాలి డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో. అంటే హౌ డిజిటలైజేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద డిజిటలైజేషన్ ప్రాసెస్, దాని గురించి డిజిటల్ ఇండియా మొబైల్ వాన్ యాక్చువల్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేసింది. సో ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ప్లేస్ వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ లక్నోలో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏంటి అంటే డిజిటల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్, అంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి డిజిటల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటుంది, లైక్ కోవిన్, ఆరోగ్య సేతు యాప్,
ఈ-వే బిల్, టాక్సేషన్ సంబంధించినటువంటి యాప్స్. ఓకే, అంటే ఈ డిజిటల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే వాంటెడ్ టు టెల్ అబౌట్ G20 డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్. ఓకే, G20 ఇంపార్టెన్స్ ని గురించి కూడా స్ప్రెడ్ చేయడం కూడా దీంట్లో పార్ట్ అన్నమాట. సో 15th మీటింగ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ sorry, just wait. Okay. So 15th meeting of standing committee of Central Zonal Council ఎక్కడ జరుగుతుందంటే డెహ్రాడూన్, ఉత్తరాఖండ్. ఓకే, మెయిన్గా ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే రిమోట్ విలేజెస్లో బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయనే దాని గురించి దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెంట్రల్ జోనల్ కౌన్సిల్ అట్ డెహ్రాడూన్, ఉత్తరాఖండ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిక్కిం. లెట్ us see what is the news about Sikkim. ఓకే, సో మనకు రీసెంట్గా సిక్కిం చీఫ్ మినిస్టర్, దట్ ఈస్ ప్రేమ్ సింగ్ తమంగ్, Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang, he started an initiative called as Mero Ruk Mero Santati. ఈ ఇనిషియేటివ్ ని స్టార్ట్ చేశారు. ఏం లేదు, he wanted to strengthen the connect between parents, children and the nature. అంటే ఏంటి, at every birth of their children, the parents have to go for planting of the trees. So almost 100 trees ni for every newborn in Sikkim. The parents have to plant for 100 trees, so that the bond between the parents and the child and the nature, cyclically it will be strengthened ane oka intention toti Prem Singh Tamang, the Chief Minister of the Assam, started this. Sikkim has started this. Okay, we know the Sikkim, about Sikkim. Okay, the first organic state of India, in fact the world's first organic state. Okay, world lone first organic state ever ante it is Sikkim. It is also into the Guinness World Records in London, because it is in a world's first organic state. Nothing fertilizer was used by them, everything organic, because the state of Sikkim has brought stringent laws in preventing the chemical fertilizers and only usage of biofertilizers and natural organic methods. About Sikkim, if you take, the governor is Ganga Prasad. Okay, Fambong Low Wildlife Sanctuary untundi. Ivanni few details anamata. Okay, but remember, Sikkim is the first organic state of India, in fact the world's first organic state. So ఏం స్టార్ట్ చేశారు రీసెంట్గా, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మేరో రుక్ మేరో సంతతి అని ఒక ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం ఏంటి, 100 ట్రీస్ని అంటే న్యూలీ బోర్న్ చైల్డ్ కోసం పేరెంట్స్ 100 కొత్త ప్లాంట్స్ని నాటాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, సో ఉత్తరాఖండ్, లెట్ us స్టడీ అబౌట్ ఉత్తరాఖండ్. సారీ, okay, so these are the current affairs of today's session.